ɛno nti abusuafoɔ ne nsɛmtwerɛfoɔ a yɛhyia mo wɔ ha de di kan yɛbɛma makwaba sɛ yɛto yɛn nsa frɛ mo maba ɛnɛ yɛfrɛ mo a ɛyɛ report wa donkuma ɛyɛ abadwokuo a ɔmampanyin Akufo-Addo paw sɛ ɔmo nhwehwɛ adwira basabasaya between the 28th and 29th of June 2021 esi wɔ no ma nipa mienu ɛhwɛ wɔn kwa nipa bebree su preprae no ɔmo report ɔmo de aba abɔnten no yanu di semfa ho as amanyuku ɛna yɛfrɛ mo sɛ momra ne yɛmfa ntomani because saa asɛm ne yɛ asɛm wɔ ba yɛ ɛha Ghana fo nyinaa adwen pa ɛma yɛ nyinaa yɛ semfem yɛ ɛhyɛ yareho yɛ nyinaa yɛ nim sɛ deɛ kɔfa saa basabasa yɛ ne ba yɛ no ɛyɛ abrantie bi a na ɔbɔ ne ho mmɔden pa ma adwiraman na wɔyɛ Ghana ni de hyɛ mapa de bia da wo use the social media handles de bodawuro say or the primpuntu abadwira ene Ghana fa na nyina na ɔyɛ de obroni friend social activist o kana dwen bibi nkoyi e wa adwira ne ne patamu a o kana dwen na nansia nso ababunu bi wɔ Ghana ete fix the country movement ɔde ne ho kɔbɔ ɔmo a na je say o highlight nyema enkoyi wɔ yɛ my Ghana mu se ne be ya nsesa beba ama o my Ghana afa no ntoma pefra na we na on the 26th of June the ate ne say emra abrantie free abonten bedu fie ote ne moto so nipa bonifuo bi de edua mienu ebobo no bobo ni tim prepare na yede ne call ayaresabia free mamponten de ne ba konfa no teaching hospital fofi antoanta yenua no ehwere ne nkwa yesa asem no na egba mabu na wo adwira ati atua mra wo mo ye oye kire asojafo ekọ yekotututuo ebobo binum eku nipa mienu eprepre binum a nam santi no aban wete abadwoku se omonhwehwe sa asem ne mo ti emu bi de ene Ghana fo bebre a ne yepese ihu asem ne mu no kore no ye de ne de akire a enso committee ne report obaye se wo hwe nsem wo mu a areho esanse ya ka no kore na hye no kore no wa asem ne mu ye no kataso mu aso se ne be ya wudifo omudi sa abone no ombetimi afa omo ho adi te se de aban we ye ne da no na no ne yesi da bi ye ntumi ntina ho emma ne nkoye kaka ne nabusuafo nko asem because asem we ye Ghana fo nyina asem ye face the country djuma na wo ya ato ye nchembo eto no awudie we ye didi no ti se ne ono a o kire betimi so aye won so aname nso ti wo se ye nyina no no kre wa asem mu aye nimbia no ye beka ti ne ye frɛ mo ansem miensa ene wo report ni mu a ye dwene ho aye ntia ase a ye pese ye di mu nkyire mu eba na mo a mo tie yen so no matimi atensem na ase na mahu de o ka no kre de di kan eye asem a committee no Justice Kumsin committee ne kan efa kaka wu no hwan ne kun kaka so obehwe a committee na dwuma pa de na efa 28th and 29th basabasa ye ba ye through demonstration ne sojafo ekotututu kunkum nipa no but on terms of reference no de etoso mienu ne ka se omu betumi ahwehwe ensem omu free se eye kofa bae ana se enne saa demonstration wo twaka so reasonably you can expect them to investigate the death of Kaka because obi anim say ye no ne kofa sanse ne nyina bae na asem wa committee ne ka fa Kaka wo ne ho ne se omo de omo hu ne se ye abusuantokwa ene kofa Kaka wo ne bae na enye Kaka fix the country activism wa oye wo social media no ene ma yekun Kaka sa asem we abusuafo eye nkontompu nsem a e wose Ghana fo nyina no ya totwene na committee fo no yesi omo hu because adanse e wo ho no ene asem na omo ka no ebo abura ene say Kaka tiase no ono ankasa ye videos de babonten be kan se na dwuma o ye de primpuntu oba atwira ene adwira MC ya obo na chinti no MPP mrantie bia omo ye adwira MC ya ye friend Salisu Bamba ni bodyguard mrantie ni din de
Ibrahim Isaka aka Enyas baako so de Fuseni Alhassan omwa threaten de say adwuma na oye no odi gu MC ne omampanyi Akufo-Addo ni mu ase enti se wanyaye a de beto ne bia no eyo no anasem wa nti kaka kan sa stress we hu asem ha e ma ono akra ka se bibia ye no a ye misa MC ma edwira Salisu Bamba ne yere Sahada Hudu ono so eko PM wo Justice Commission Committee nanim no ono so dia dance ye ka bitu so sampa ni kunu no djuma na odi bua Ghana kanko no and because of that intino MC and MPP fo bi de to otan kruwa mu a omo threaten sa na yere ka ho asem sa so na nadamfo aye frɛ no abewakas uma so kodi adanse sa nti ese dan na committee na adesmese all this stress de kaka na nkasa kan ye de na yere aka de nadamfo aka de na busuafo aka no mo zeze de ya abusuantokwa ben adanse ben na wo ho e kire se na abusuantokwa bi wo kaka ne nua idintemu a ene de yakum obi ya san so de owo no ato ono ani nua maame baako papa baako abusuafo mo hwe awe wo semwe na de enti aye de ye ka se Yahudu rada sem ne se committee ni se omugina nipa mienu adanse so na di sisi agina ye no de odi kan ene maame aye frɛ no Sadia Fuseni a one kaka na tifie a okodi adanse ye kire committee ni se ono de o te se dede bi koso wa abonte a opie ba ye no obehu se kaka nua idi atwe na ode no ekɔ adware na kaka nua ne pie frifie nti ono de ohu ni se kaka nua ne ku no na committee ni se o ye jiudi de o kan no eno ane no kretu do stress ne de ample robia but abusuafo the same Sadia Fuseni and ye best stress central for mu be disasem wo yachi ono na ye eyewitness a wo se o ti dede no di kan pia bonten eko frɛ kaka yere ne maame so mo mehwe de asi Assembly C 26 June 27 June a police for ba fie ono ne first statement o de ma police ne se ohun nipa mienu se omu dwane afri compound ho and a crime scene was no who konti ma mienu eye maame na num sem no enti eye na dance na odi ye no se ohun nipa mienu no describe us nipa no ene ma adwira police for koche Ibrahim Isaka aka Enyas ene Alhassan Fuseni a omo ye adwira MC no bodyguards enya sa de ene emumisa omo se eye busuantokwa de asan amrantie mienu no ye chi omo ye den omo ye kaka busuafo onya kaka busuafo nti omo ba abusuantokwa mu sen ye chi omo because that was the first account the eyewitness Sadia Fuseni gave after 2 days after mami say masesa mano okọ committee no was ma hu mrantie mienu na mi hu kaka nua adan na wan kan o se na misuro wa pia ba bonten wa ba beto se kaka wo ne nitifie da fom wo se hu se ni nua one nitifie twe na se na wanti bi anka nkire kaka maame ne yire se eye wu nua kaka nua no na aye ne sa wanti bi anka 2 days after say wo ka se hu nipa mienu ehun konti ma mienu a police force wa ba be gia to mu se konti ma mienu no mo fa no crime scene no na kaka nua idi no pacho mu nkotwa ne mfonyini na mo hwe se otesen se ne kese yakura bedu me mesa me gemfia me gina he ya na watimi afa konti ma kese mienu left right e dia buru nipa ba ko sa aku no sa na adwo ma na semwe wo ka kira akura ketwa akura obegie dia na enti eye den na police fo ankotwe first statement na Sadia Fuseni de ma wo na ma adan na sa first statement no o makata so o ma threaten police fo CID officer will take enim ni din so yemfa ntodwa na ne ho akokire no but adenti e no wa threaten o mo se mo mfa sa first statement na Sadia Fuseni de ba he e de ma wo mo se ohun nipa mienu no ene ma ade no mo mpese sa statement no be ba bonti ade na committee no an consider sa evidence no na de Sadia Fuseni no asesa na no aba beka no e na o ma atum ono abo MP ba obe kire mo Sadia Fuseni nsese abrabo a owom na mahu de yekoso wadwira eno de nyame na meka because me meten kan ana me di me nkwe bada busuanfo
eno na che committee ni si o abusuantokwa ne emayekun kaka because na kaka danfo bi di Aminu Mohammed obedi adanse no so obi aba obetena camera nim no waba bedi na aba TV so no obi ehu bi abrante enko aba yo so no ne de na danse na agese okodi ni dem a obi ani ho nti na danse okodi ye de committee for no na e ka kire so mo di bi aka ho kra obi anya den enim because it was in camera testimony na danse okodi ye ne se na kaka ni nua idi no mo wontokwa na 2020 kura kaka ma ya chi ni tumu na idi no kura no o free sales buy no otu kwa ko Nigeria nti ono kura no ne kaka ne ntiye ne de keka ho ya se na yekun kaka na wo se da bi na me wo Burkina Faso na woni ho ebiem bone be na idi ya kaka ma ya che ne tum o se minim bone kro because am na mini ho to onim bone kro o se idi ya idi so o ya kaka nua isu na busuafo se Nigeria kra won ko hoda committee made up of a respected Court of Appeal judge. Any mpenyufo mu wa bodia kese wo man we mu entumi anko police station anko ye hwehwemu se de Aminu Mohammed yiken se ye che idi kakanua tumu in 2020 na enokre ananya nokre ensem wo kan ye nyina o manye verification bia o mo se de waka no ya je ato obusuafo asem we mu nyarem kaka ne yire a ono ye kunani ni kunu ye kunu ya aka ne manum no ne mamma num no ya ti I mean honorable party mpanyufo we ye ko adwira emra asem ni sie ma me ne say and we still have the videos o say mum osu say mum pacha no yenyi mikunu ofre idi kakanua ne nikunu say omoti ase nyina ono na boa ne kunu ma ne hwe ne ma enti ne kunu ni hoyi ono na behwe ono abo meboa so hu omo say mikunu ni nua ni asem bia enti committee fo no ene Aminu Mohammed no odo kaka che ne yira na ne ma me se me mani ni asem bia abusuafo se me mani ni asem bia mantamufo wo nyina ono bo mpi obi omo say obo ni asem bia na ni peti nya shedem akuku sa story we yan cross examine obi a yentie idia no asem na Court of Appeal judge mu a ye kran ketenkete wo emramu ne nim se wantie obi ano a wontimi emu an kunfo yes you cannot judge a man on head and on your friend the odi or terrain pattern rule no it is obi be ka asem to so say obi na akum nipa e do wontie nipa na no asem na de akwahye committee report mu say ye idi ne ku ni nua e family feud ben yes katasu mu aso na mo pese mo ye na se mu free sa dance na ekita mo no enwie peye ye de kra de enya say we are taking sides. It is a word of Sadia Husseini the second word the second account no I conflict in the first account no it is that second account against the account of Kake's wife, Kake's mother, and other witnesses. It is a who free say we need conclusive evidence. Their friend is smoking gun. Eh, be mo hu di okum kaka. Eh, o hye wo be ka di okum kaka. Ka se we die, yen hwehwe mu ni nya nwie pe yen ti e be gya ma police for ayeden ahwehwem. Because it's here, because police for gusu omo hwehwem. Suspects are in custody. Now be ka se busuantokwa ena me yakun kaka na just 2 MPP machofuo no MC ni bodyguard no ye nya yo momeboa because e busuantokwa na kaka nua mum nenam they are setting the stage to cover up the matter because on committee no might me say we are saying for sure say e busuantokwa almost say it is more probable that Kaka was killed because of a family feud. Now yeka criminal matters it is not a matter of probability. Civil matter you determine on the basis of the preponderance of probabilities. But about criminal matter, lawyer for say you must establish your big guilt beyond every reasonable doubt. Yeah, lawyer for crasi. Into why are they talking about probabilities here? I'm spending time on this because I say we yeah. Kaka anya boni bi adwuma na oye no man na okoma no. Oye MPP ni mapa. Ye wo power no boy achi obi ankum no. Na ye den on de ono ane party about power no ye fix the country agitations e show nyama bone a aban ye wa adwira opese nsesa ba ye kokum ni ya ni ye sanso de hye ni nua ni ye pese ye ka no kre wa asem ni mu hye nti ye de ye se ye ne abusuafo ne ya adwen se committee report no mabo atu agu ye ne omo ya adwen pa because that is the committee ni se o ye ma o musika ne ye mema victims na aka ni sika
sika betumi replace nipa nkwana de ye hwehwe ne sa atentrene be ye adwuma na atentrene so be ye adwuma je se no kra ye den aye adwuma no kra ne atentrene ye adwuma na wo se wo de mpata sika e ka ho a na ne obi ate ase na wontumi meka no kra no ensie enye kata so mumu aso na wo wi awaka se gisika ne yenfa no kra no koto nchen busuanfo de to so mienu eye committee no recommendation fa asojafo omo kotututuo ekokunkum nipa committee no hwehwe mu kire se na enwu hia se ye besoma asojafo amoma kwa adwira because demonstration na amrante na ye no na enya ade a ehu broso bia na committee na adwim no mu hu ni se nka a police fo no ye resource omo ma omo de na ehia ka omo kra betimi aso demonstration na no a ka basabasa ye bia emba adwira eno de ne omo ye ho adwen enti se asojafo a ye de omo kwa adwira no na eso ni mfaso na emu hia na mram pa asojafo adwuma na ni se ye de omo kosa amre na omo de omo ko ye ma omo order so omo nkotutu sa atu no omo de ade na ye gyae omo Ashanti Regional Minister Simose Mensa okasa basabasa okọ committee o nipa wu so okasa defende te se de o se ono de onya intelligence se asem no betumi escalate nti osoma asojafo so omo ko ne ye biza na se intelligence ru nya firi he o se no de menka eno de onka your man is intelligence bisi na onka he di se na mami ntwaso so te bia na owo mu ode ma sa order no bi anim and I hope those who understand me understand what I'm saying South Asia and yakotututuo nipa mienu Abdul Nasir Mutala Mohammed kombetumi anyini ababa be bibi papa mo mabusua ne omo man ne Ghana yakuma omo yayaya ye prepre bi was a Southford no Ashanti Regional Minister 4BN commander any general officer commanding Central Command Kumasi a omo masa orders no mo de emfa omo ni abusua fo asemwe yeso musen enti ano so yensom ye free say Southford ni nyina e wo senka committee ne kase yenyi wonadi ne emfa omo so mfa mra kwan so na wo kire bi no o ma order so obi nkonko ya nyambransem a wadwen ho mienu be committee na nkasa enti ano so ya de ba kwa ye free say entwe ye de twato eye district commander committee ne say yen transfer no eno de em say asre semsan so ya atemdidie e ma ye nyina district commander wanye na dwuma yie na nam so ama nipa hwere won kwa o say yen transfer ni mfiri adwira na wo transfer ne de abaye ne den wonya ne hwe because o transfer no with the same rank ni the same position awo which is a routine administrative exercise security agencies ne ye ti de free say wasn't komo ye ne say ne rank no ya teso because wanya na dwuma yie ama nipa wu eno ne ye punishment anase ye yinadi o chene bi no okwa adwuma foforo mu na o ye na adwuma obeye ne yie na nkwankwa fa to ya nche ene nipa kum amba abusuanfo de twato ye a police for mpanyufo ni asojafo mpanyufo a omukọ Justice Kumsin committee yanim na omohwe cameras mu na ye bisa omonsem abra omasuai so omobeka nokre na omutwa nkontompo na mparampara kohwe the 55-page report of Justice Kumsin committee here oma find say nsem omo kan ne nkontompo police ni panyi a owo Edra district your friend DSP Philip DSP Philip Hammond okoka say ye bizan say na wo water cannon tanker wo de call water cannon vehicle wo de call Edra sie ye ho emra na yesie matu kaka a ye hu say mrante ne to ebo bo no de na mo de call because ye kwakosi obi keke enti afusie ye ne ye kwakosi kaka wo de sa aka ne call kwede o so kaka busuafo ne ka say ye famra ye kwa hwehwe mu asa kaka busuafo nka hwe omo de omo kwesi omo de hye omo hia water cannon vehicle what this atron police ni panyi under oath asojafo mpanyifo mienu no by 4BN commander ene de ofi Kumase bae no omo se o ya sojafo no kra koduru ho no omo ne lieutenant aduse ya no lead 10 soldiers no asem omo ka kire committee ni se omo di kan de omo no ebo mrante no kokose omo nyai dede na omo ye no omo verbal warnings and san omo start fire warning shots na mrante na ntie nti no ena omo start omo ye sa eno so a ye kohwe videos a city for record ye joy for record ya
Almost see free come, and I'm sure we all saw the video. There were no verbal warnings. Almost see free come, and almost that is what to do. As I assume, almost a monk, nipa. Na soldier ni kwabrani timi bunko to dwe pointing to AK-47 on a protester o to warning shot nti o dwane afiri ho o tutu obo na chikuna onye wudifo na wakọ mpanyimfo akọ mo se o de omo ye ne de no ano no na eye protesters ni bi na etututu na sa tuo ni bi ne kum omo wo ye no ye ko hwe video na protester bi ankitatu obi antutu na chese entro akese no maba bedi under oath na Ghana mramu so no so we twa entro under oath you say we guilty of an offense I find perjury a second degree felony and so committee na den report over no one ka bibia amfa ho one recommend any sanctions and that is why I say committee no e kataso mu aso adwu mo be ye no because no crepa na justice no mo hwehwe a was saying kasa for ni nyina na yetwe won aso enya saa de a na emma ya yete nche no nya adwen bi say they are endorsing saa tro na omubedi ye no ti ne krakra de yeke nyina ne say de asi no eye yen ya say mpanyimfo a na Ghana fo bebre wo gidie wo mumu say ombetimi ama no kre wa asem no mu aba abonten na omo di asem we hu fo ye de asotwe mapa ma omo no omumum eye saa cover up saa kataso mumu aso we na ade we nya de foforo mampenye kufu ado betena konwa so eye intitira sem nipa kunkum ne basabasa ye ya esi bia so a na omo di sa wu no ye jai omo because omo abai na wo so enye ye nwanwan se sa soja fu di sa anyambranse no eye MPP vigilante fu bia ya hyehye omo soja tare bia anyambranse mo di na ayawa so West Wogon by elections pre nipa bebre ye nim ho asem a 7 December elections nipa ye pre wo mo ekum bi nipa nwotwe yekum omo eye nyina ye nimsem a so bisi ne omampenye kufu adon kan wo hwe ye ma obi ampatasika ye nchi obi a yemfa obi amfa amra kwan so na je so omampenye kufu adon no ono na ye the commander in chief for the ekoso ni nyina eba na wakata so no wamuamu aso no de hye omukutupa na omo ye ne mo ti ye de ye pese ye ka che kaka ne nabusuafo na adwiraman se yenim eyawo omuwom yenim de omukom edo munya abotre ema omu give up ema omu mpaba na mo omu peso mutu bia no ye taye omachi a ye bebo omachi dom kopem se no kre wasem no mbepie na justice aye adwuma na aso mpanyimfo a omu free so omadi bone na justice kumsin report ababa ye kataso mu aso nti omafo omu ho adi ne de omonkan hu se bone wo ho ye nsuma na che kra wonkuru abeyema ama no kre na babonten na mire bi so beba omo be answer for their crimes and that day no enche kra ebeba na sia nti abusuafo ye da mu nyina mo say thank you so